الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون تابانم آرزوست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خیلی خوش آمدید به بزرگترین رویداد خوشنویسی جهان در ایران. همین نامش فقط تشویق میخواد، یعنی یک دنیا اعتبار و آبرو پس پشتشه. خیلی ممنون و متشکرم. خیر مقدم عرض میکنم حضور سبزتون رو در افتتاحیه نمایشگاه و همایش بین المللی خوشنویسی راه ابریشم رقص قلم که با حضور صدها هنرمند برجسته خوشنویسی، هنرمند بزرگ از 30 کشور جهان در ایران برگزار میشه. ایرانی که اصلا نیاز به گفتن مشهد صورت گرفته. مشهد رو با عنوان شهر خلاق ادبیات هم میشناسیم. به هر حال امیدوارم که این اتفاق فرخنده که شروعش و آغازش در مشهد هست و انشاءالله تا 9 بهمن هم ادامه داره و در شهرهای مختلف ایران برنامه‌های مختلفی براش تدارک دیده، یک گام مهم و مثبت در جهت شناسایی و در واقع حمایت از خوشنویسان بزرگ ایران و جهان باشه. و بار دیگه خیر مقدم عرض میکنم حضور همه سروران ارجمند، اساتید محترم خوشنویسی، نمایندگی محترم کشورهای خارجی در ایران، سفرای محترم، مسئولین استانی و شهری، معاون محترم سفیر افغانستان که در خدمتشون هستیم، معاون محترم سفیر تاجیکستان، شهردار محترم مشهد، دبیرکل محترم کمیسیون ملی یونسکو، مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد کتابخانه، معاون محترم وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه. یه لیست بلند بالا من دارم دیگه، اجازه بدین حالا در فواصل خیر مقدم ها رو خدمت شما عرض میکنم. فعلا در همین افتتاح کلام خوش آمد کلی من رو پذیرا باشید تا بریم سراغ دعوت از شهردار محترم مشهد
جناب دکتر کلایی گرانقدر که شهردار حقیقتاً شایسته و توانای مشهد هستند. این سالها بسیار تلاش کردند، همواره حامی جریان‌های فرهنگی به طور جدی بودند. اجازه میخوام که ابتدا خودشون خیر مقدم خدمت شما داشته باشند و بعد یک به یک برنامه‌های مختلف رو تقدیمتون بکنیم. جناب آقای دکتر کلایی رو لطفاً تشویق ویژه بفرمایید. شهردار شایسته مشهد جناب دکتر کلایی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران. خوش آمد عرض میکنم تشریف فرمایی و حضورشون رو در شهر مشهد مقدس، شهر حضرت رضا علیه السلام. تشکر فراوان دارم از همتی که کمیسیون ملی یونسکو انجام داد و مجموعه ای از دغدغه‌مندان رو گرد هم جمع کرد که با کمک و یاری همدیگه هنر ارجمند خوشنویسی رو که میراث معنوی کشور ما هست و به نوعی ایران پایتخت این هنر به شمار میره برگزار بکنند و امیدوارم انشاءالله این افتتاحیه در بنایی که میزبان اتفاقات بزرگ و فراوانی در حوزه‌های فرهنگی و هنری هست و به همت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایجاد شده و قلبی از هنر رو در دل پارک کوهسنگ مشهد جا داده، امیدوارم انشاءالله پربرکت باشه و بتونیم میزبانی شایسته‌ای داشته باشیم. مجدداً از حضور همه بزرگواران تشکر میکنم و امیدوارم که این همایش و نمایشگاه به بهترین نحو ممکن تا روز پایانیش انشاءالله برگزار بشه. متشکرم. خیلی ممنون و متشکرم. باید یه خدا قوت ویژه هم جناب شهردار به شما و همه همکارانتون در شهرداری مشهد در واقع بگیم که من شنیدم این روزها همه همکاران شما در شهرداری 3 شیفته کار میکنن برای اینکه چهره شهر و اساساً مشهدی که قلب ایرانه دیگه، ما به برکت حرم مطهر امام رضا علیه السلام قلبمون در مشهد میتپه هر جای ایران که باشیم. خلاصه همه تلاش رو میکنن برای اینکه برای مردم شهر و برای مسافرینی که حالا قرار هستش که خاصه در نوروز مشهد میزبانشون باشه به بهترین شکل ممکن بتونن در واقع در خدمت این مردم عزیز باشن. اما دعوت میکنم از جناب دکتر حجت الله ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران که اساساً این رویداد بزرگ به همت ایشون و همکارانشون در کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار میشه. تشویق ویژه بفرمایین به استقبال جناب دکتر ایوبی بریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آنجا که پرده برافتد چه جای سخن است، آنجا همه دیده است. خب اینجا پرده ها برافتاده، آثار بسیار زیبای هنرمندان کشورهای مختلف در چند قدمی ماست. حتما همه دوست داریم زودتر بریم و این آثار زیبا رو ببینیم. در رسم ادب جا داره در این روزگار سخت و خاکستری، در این روزگاری که همه دعوت میشویم به در خانه ماندن و کار نکردن، در چنین روزگاری امروز با رقص قلم، با هنر والا، ارجمند و آسمانی خوشنویسی گرد هم جمع شدیم در شهر مقدس مشهد که شناسنامه همه ما ایرانیان است و قلب تپنده همه مسلمانان
بلکه همه آزادگان بسیار باعث خوشحالی و افتخار و خوشنودی است. تشکر میکنم از شهردار محترم جناب آقای دکتر کلایی و همکاران عزیز و ارجمند و خستگی ناپذیرشون. سرکار خانم دکتر مهربان، جناب آقای کریمی عزیز، این مردی که ما هیچگاه لبخند از چهرهش نیفتاده در سخت‌ترین شرایط، جناب آل شیخ که از سال گذشته در کنار ما بودن و به دستور آقای شهردار فرهیخته شهر مشهد در پی راه اندازی این طرح بزرگ بودیم. اگر نبود همت مدیران ارجمند و شایسته این شهر، امروز ما در ایران بزرگ شاهد این گرد همایی بیمانند نبودیم. همه عزیزانی که زحمت کشیدید از راه دور در این شرایط سخت قدم رنجه کردید و تشریف آوردید تشکر میکنم. از سرکار خانم دکتر بروجردی گرامی بسیار سپاسگزارم. این بانوی ارجمند و فرهیخته کشورمون که حقیقتاً رفتارهای متمدنانه شما به اهالی فرهنگ مایه مباهات و افتخاره. همین که شنیدن محفل هنرمندان خوشنویسه تشریف آوردن. از حمایت همه جانبه وزارت امور خارجه که در این وزارتخانه مردان اهل فرهنگ بسیارن، جناب آقای اسپری، جناب آقای دلخوش عزیز در این جمع حضور دارن. سپاسگزارم از اینکه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کنارمون بود. جناب آقای کیانی اینجا تشریف دارن. رایزنهای محترم بسیار کوشیدن برای اینکه موفق بشیم امروز شما را به تماشای این همه آثار زیبا بخوانیم. از آقای دکتر، من دیگه واقعا از همه باید تشکر کنم. دکتر طالبیان صاحب مجلس نیاز به تشکر نداره. این مرد فرهیخته و پرتلاش که بیش از 2 دهه از عمرشون رو برای ثبت میراث فرهنگی این کشور می جنگند و تلاش میکنن. واقعا از ایشون سپاسگزاریم. از نمایندگان و سفیران خط نیاکانمون، واقعا کشور افغانستان، کشور عزیز تاجیکستان، اینها خط نیاکان ما هستند، خط آبا و اجداد ما هستند. در این جمع و محفل حضور دارن. بسیار سپاسگزارم. از برادر عزیزم جناب آقای سرور بختی که رئیس مؤسسه فرهنگی اکو هستند. میدونم که معمولا هم سفر نمیرن، در کمتر برنامه‌های الان همه شرکت میکنن، ولی همین که محفل شد، محفل خط و هنر و خوشنویسی و آبا و اجداد و نیاکان ما، همه با جان دل آمدن. نمایندگان محترم جناب آقای تاج الدینی و همه عزیزانی که حضور دارن. من نمیخوام سخنرانی کنم، وقتم نیست. فکر میکنم جمع امام جوروست که زودتر جلسه تمام بشه بهتره، ولی واقعا هر چقدر ما برای هنرهای اصیلمون، به ویژه هنر خوشنویسی که ریشه در فرهنگ و سنن و تاریخ این مرز و بوم داره، تلاش کنیم کم است. با دیدن این آثار خواهید دید در کشورهای گوناگون، در کشورهای راه ابریشم، به ویژه کشورهایی که دارای تمدن‌های کهن و قدیمی هستند، حرف رو و سخن رو و کلمه رو تا آسمان بردن و به بالاترین و بهترین هنر خود تبدیل کردن. من گمان میکنم یکی از تفاوت‌های اصلی بین تمدن شرق و غرب در هنر خوشنویسی است. برای اینکه در تمدن شرق کتاب، دانش، علم مقام بالایی داشت و دارد. قهرمانان این سرزمین ادیبان و فریختگان و نویسندگانش هستند. هنر خوشنویسی هنر والایی است. بسیاری از هنرهای دیگر وامدار این هنرند. شما دیدید در ایران ما سنتی داریم، مجریان ما شعر میخونن، شهرداران ما، مدیران سیاسی ما حتی در بیانیه های سیاسیشون شعر میخونن. من بسیار دیدم که نماینده افغانستان با مولانا شروع کرد، با پیر هرات شروع کرد.
نماینده تاجیکستان در یونسکو با رودکی شروع کرد. ایرانی ها با حافظ و سعدی شروع میکنن. این ویژگی منطقه ماست. هرگز ندیدم در جهان غرب با شکسپیر شروع کنن، با شاعرای بزرگشون شروع کنن. شعر بر زبان اون مردمان جاری نیست، ولی بر زبان ما جاریه. من فکر میکنم یکی از دلایلش خوشنویسان ما هستن که این اشعار زیبا رو به زیباترین صورت نوشتن و در منظر ما قرار دادن. دیدیم، خواندیم، لذت بردیم و مراجعه کردیم. اگر ما واقعا امروز میخوایم برگردیم به ریشه هامون، اگر واقعا نگران تهاجم فرهنگی غرب هستیم، هنرهای اصیل ما، هنرهای سنتی، فرش ایرانی و هنر خوشنویسی میتونه به ما کمک کنه. شما اگر در خانه خود، در دفتر کار خود تابلوی از استاد امیرخانی بگذارید، نمیتونید مبلمان غربی اونجا بچینید. پای اون تابلو باید گلیم و گبه و فرش بذارید. در معماری خونه هم تجدید نظر خواهید کرد. is to paint it on rugs, on beautiful platforms. کمانچه و سنتور و ستار میکنید. پس یک تابلوی خوشنویسی میتونه So, you see, a calligraphy picture can change our lifestyle. من نمیخوام در مورد هنر خوشنویسی در خدمت خوشنویسان It's so difficult for me to talk about calligraphy in the presence of the experts of the field. But I'm very happy to see that city managers in Mashhad want to introduce Mashhad as a source of literature. And we shouldn't hesitate to buy great works of calligraphy and install them around our office rooms. I wish there will be a day when an official and governmental order will be issued under which every manager has to install local pictures and calligraphy works in their offices. Imagine there will be a day when 1% of the governmental budget will be devoted to purchasing artworks, local artworks. For example, Dr. Tajuddin is here. If our parliament wants to revive our ancient art, we should know that such expenditures aren't costly, and in fact, they are the only way to go back to our nature and history. I hope there will be a day when Iranian children will see Iranian calligraphy all around their lives. This is not luxury in my view. The countries here possess culture, possess originality. We don't need to be indebted to other cultures. And to tell you some good news, today we signed a memorandum with an international airway system under which airplanes will be named by Iranian
artists so that everyone will be familiar with Iranian artists. More than 1,000 works of art will be displayed in this event, and I'm very happy that a series of congresses on calligraphy have started in Mashhad. جاده ابریشم. تعامل و ارتباط میان فرهنگ‌ها و تمدن‌های کهن جهان از دیرباز اهمیت خاصی در جامعه بشری داشته است. یکی از بزرگترین عناصر ارتباطی در میان شبکه وسیع و پیچیده راه‌های باستانی شاهراهی است با قدمت چند هزار ساله که به جاده ابریشم معروف شده و روابط میان فرهنگ‌ها و تمدن‌های دنیای قدیم را در پهنه‌ای وسیع میسر ساخته است. این راه که احتمالاً به دلیل تعدد و تراکم کاروان‌های ابریشم به جاده ابریشم معروف گردیده، بیش از 10,000 کیلومتر امتداد داشته که از شمال چین به ایالت امروزی سینکیانگ در غرب چین، سپس به سمرقند و بخارا، از آنجا به مرو رفته و پس از عبور از روی فلات ایران داخل خاک بین النهرین می شده و سپس از سوریه به بندر انطاکیه در کنار دریای مدیترانه می پیوسته و وارد خاک اروپا می شده. توس کهن و مشهد به عنوان شهری پرتردد در میان این جاده باستانی، به عنوان شهر فرهنگ و خاستگاه حماسه‌های ایران زمین و کانون گسترش زبان و ادبیات فارسی که فرهیختگان آن در انواع هنرهای نمایشی و تجسمی جایگاهی ارزشمند و تأثیرگذار دارد، میتواند نماینده‌ای شایسته برای تعالی فرهنگ و هنر جهانی واقع گردد. وجود شاعران برجسته نشان داده که مشهد شهری است که در روح خود گوهر فرهنگ و هنر و دانش را به گونه‌ای پیراسته و همایون پرورانیده است و در تربیت سرمایه انسانی در حوزه فرهنگ و به ویژه ادبیات که اتفاقاً همسایگی و قرابت فراوانی با هنر خوشنویسی دارند خوش درخشیده است. خوشنویسی در خراسان کهن به ویژه اقلیم توس و مشهد پیشینه‌ای به دیرپایی فرهنگ، هنر و کتابت این سرزمین دارد. خوشنویسی خراسان با نام بزرگانی چون سلطان علی مشهدی، پیر علی جامی، عبدی نیشابوری، خواجه اختیار گنابادی و شاه محمود نیشابوری پیوند خورده است. این تاریخ هنری شکوهمند پس از قرنها در دوران معاصر با هنرمندانی چون مرحوم استاد جلال الدین اعتزادی که از خطاطان و مرمتکاران مبرز آستان قدس رضوی بودند پیوند خورده است. همچنین جریان خوشنویسی در مشهد توسط بزرگانی چون استاد سید غلام رضا موسوی اسماعیلی قوچانی و مصطفی مهدیزاده تحت عنوان کانون خوشنویسان خراسان پایه‌گذاری گردید.
وجود کاروانسراهای بسیار در اطراف مشهد از جمله کاروانسراهای رباط شرف، رباط ماهی و رباط خاکستری که اغلب برای عبور و مرور مسافران و بازرگانان جاده ابریشم ساخته شده و کتیبه‌های بی‌نظیر بجامانده از آنها و یادگار نویسی‌های انجام شده در تربت جام و مزار شیخ جام گویای قدمت، اهمیت و جایگاه بنیادین این خطه در زمینه خوشنویسی است. از دیگر نمونه‌های مهم آثار خوشنویسی در مشهد هنر به کار رفته در تصهیب، آذین و معماری حرم مطهر رضوی است. صحن نو که امروز به نام صحن آزادی در حرم حضرت رضا مشهور است، مملو از این هنر ملی است. در آرامگاه با شکوه فردوسی، تالار پلکانی زیرزمین که محل دفن این شاعر بزرگ است، بر روی دیوار آثار خوشنویسی بسیار زیبایی از اشعار این شاعر به چشم می‌خورد که به خط استاد عمادالکتاب است. مشهد با قدمتی که پیشتر به آن اشاره شد امروز مفتخر است که میزبان اولین نمایشگاه و همایش بین المللی خوشنویسی راه ابریشم با حضور بیش از 30 کشور جهان باشد. میتونید تشویق بفرمایید. از نام‌های بزرگی در واقع یاد شد در این کلیپ. گرامی می‌داریم یاد و نام Calligraphy experts in the clip. They were all among the best calligraphists in Iran, especially some from Mashhad, and many other students of him who have tried a lot to maintain this legacy. I thank again Dr. Ayyubi, who is the secretary of the UNESCO Commission in Iran. I wholeheartedly wish that calligraphy and all the other forms of art will be promoted by our people. Such heritage has to be maintained safe. Now, we would like to hear the message of
Dr. Gholami, the Minister of Science, who has prepared a message for this event. In the name of God, I would like to express my regards to all the experts and specialists in this event who are trying well to maintain different forms of art. It's very good to have calligraphists from 30 different countries in Mashhad. After a couple of centuries, maybe, we are going to use calligraphy to promote unity, intimacy, and brotherhood among the countries in the Silk Road. This great event is a great cultural attempt which is supported by UNESCO, will pave the way for a better way to promote cooperation among the countries on the Silk Road. This event is important when we consider that due to the pandemic problem, it's more than a year when the whole population of the world are limited. Now, our country, as a nation who has always advocated intimacy and brotherhood, would like to again play a very important role in promoting intimacy and brotherhood through calligraphy. Now, more than ever, Silk Road and the countries here have gained importance. It's the symbol of the history in this area, which has to be advertised and promoted by all the countries involved. Now, I need to thank all the sincere efforts of the municipality in Mashhad and the Calligraphy Association Iran and all the other institutions involved in such gathering. I also send my regards to all the activists who helped with this great project. Wish you all the best. Goodbye. Thank you all. This was the message from Dr. Gholami, the Science Minister. رئیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران. اما از دولت و قوه مجریه بریم به قوه مقننه Now, و مجلس محترم نمایندگان گرانقدری که from the نمایندگان مردمی Iranian هستند. parliament, یکی از این we have بزرگان a با نمایندگی از همه guest. کشورها در این جمع هم حضور دارند. دعوت میکنم از I would حجت like الاسلام سید محمد رضا میرتاج الدینی to نایب invite صدر Mr. مسئول Tajuddini برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و from the رئیس Parliament of شورای Iran. نواردی مجلس به استقبال حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا میرتاج الدینی با تشویق شما بریم. خواهش میکنم. In the name of God,
This is an honor for me فرهیختگان to be here with حوزه experts هنر of خوشنویسی calligraphy باشیم و از این پدیده فرهنگی که در سال 1399 به کمک کمیسیون ملی یونسکو در ایران و تلاش‌های دبیرکل محترم جناب آقای دکتر ایوبی برگزار میشه حضور پیدا کنیم و از این تلاش فرهنگی تشکر کنم. من در تبریز بودم که آقای دکتر ایوبی تماس گرفت هفته گذشته که این برنامه رو حضور پیدا کنیم. خیلی مشتاق شدیم، چرا که ظرفیت‌های فرهنگی در میان to ملل tell you about و the عناصر great فرهنگی cultural مثل capacities, هنرها و هنر خوشنویسی که مشترک هستند especially و calligraphy, مخصوصا which در is a جاده common ابریشم و feature کشورهایی که among the در countries on احاطه the Silk Road. تاریخی قرار دارند، ظرفیت‌های خوبی هست Such برای capacities ارتباطات بین will ملت‌ها promote و international ایجاد relations روابط and ارزشمند creating بین valuable انسان‌ها و بشریت. connections between من people. خیلی کوتاه میخوام In سخن short, بگم، چرا که موجز سخن گفتن از فنون فصاحت و مفید سخن گفتن از فنون بلاغت. خیر الکلام ما قل و I would دل. like to tell you a lot اگر in بخواهیم a درباره few words. خوشنویسی چیزی بگوییم، Talking about من فکر calligraphy, کردم با این آیه شریفه I think there اگر is a شروع کنم reference even بسیار in مفید خواهد Quran. بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نون و القلم و ما یسطرون. خداوند در God قرآن in Quran به امور refers مقدس، to holy activities, عبادات خودش و به زیبایی ها to beauties, سوگند یاد and کرده he است. swears to art. تعبیری که در این نمایشگاه و همایش به And کار بردن in رقص this قلم بود. خیلی congress is تعبیر called Raqs زیبایی است. Qalam, which is در so قرآن ما beautiful and میبینیم که به meaningful. قلم سوگند And we have a خورده swear خداوند متعال. to Qalam in القلم و Quran, ما یسترون و آنچه که and می نویسند. whatever نوشتن is یک written. محتوا و یک ماهیت So دارد this و یک identity قالب دارد. اگر هر gives us دوی اینها format. زیبا باشد، So imagine both یعنی هم content قالب آن and format زیبا باشد are beautiful. و هم محتوایی که پیامی که و مفهومی که این Then the نوشتار به message آن را which is میرساند conveyed زیبا باشد، will be چقدر این consequently با so هم beautiful. آمیخته بشود، So این mixture of content بسا خواهد بود and format will و زیبا end خواهد بود. in a beautiful message. خوشنویسی یک هنر است Calligraphy is a form of که art از دست یک انسان which is هنرمند derived from the hands ظاهر می of شود. an artist. تراوش ایده های فکری او هست که Promotion در of ideas take زیبایی place نوشتن in the حضور beauty of ظهور handwriting. پیدا می کند. هنرمندان ما خوشنویس بودند. Artists, علما و بزرگان ما در I mean, طول تاریخ calligraphy و artists, علمای معاصر، همه اینها رو ببینید در یک امر عموماً there مشترکند، is something در common خوشنویسی. among خط all زیبای the امام زمان رو scholars, ببینید، scientists, and خط elites. امام معظم رهبری رو They ببینید، all چقدر have a اینها good زیبا هستند. handwriting. این هر کدام نشانه ای از So خوشنویسی است. these are all signs of جناب calligraphy. آقای دکتر ایوبی، من شما نبودید، عرض کردم که یکی از مهمترین
پدیده های فرهنگی در So, سال I guess جاری خوشبختانه در it's کشور this ایران project اتفاق افتاد is one زمانی of the که most امسال prominent خیلی از cultural پدیده‌های فرهنگی events بزرگ of و this شاید year. به خاطر شرایط کرونایی من واقعا دستمریزاد به I شما thank you و به همه all همکارانتون again, عرض می کنم خوشنویسی یک هنر است and I اینها think calligraphy خوشنویس بودن is a این form of تعبیر رو art که میخوام به کار which is ببرم common نمیدونم among کسی all تا به our حال این تعبیر رو شنیده یا به کار great برده یا نه people in هرچه history. جلوتر میریم گسترش فناوری های You know, جدید و development of new تکنولوژی آماد technologies همه اینا آنچه هنر گذشته و هنر سنتی ما رو هنرهای سنتی که داریم اینها رو به رقابت دعوت have میکنه resulted in a competition تایپ by our و traditional نوشتن forms of واسه art تایپ هنر خوشنویس که با دست نوشته می شود نوعی به رقابت طلبیه so I think اما فرق بین این دو چیه ممکنه کسی calligraphy از طریق تایپ و کامپیوتر و اینا بهترین خط رو بنویسه was in a آیا competition قابل with رقابت اصلا قابل مقایسه computerized با یک typing. خط But do you think یک these two هنرمند are خوشنویس هست یا comparable? نه هرگز تعبیری No, که میخوام it's به کار never ببرم اینه so. فرق این دو فرق میان The difference between فرش دستمال computerized و calligraphy فرش ماشینی است and این calligraphy is the هنر difference نیست این between صنعت آنچه که با فرش دست industrialized ماشینیه آنچه که دستماله carpets اون هنره and ببینید مثلا handmade carpets. دکتر نون و القلم و ما یسترون در این و ما یسترون هرچه زیبا نوشته So, بشود اون whatever هنر عالیتره which is اون written هنر عالیتره beautifully و ما در خط بزرگان و بلندان conveys میبینیم a که beautiful message. فاصله حرفها از هم فاصله کلمات از هم که نوشته میشود معنا داره و خطی که میاد با آخر So, میرسد این هم when we معنا داره که analyze معمولا یک سیر صعودی داره calligraphy, the یعنی space between letters, سوی the بالا ups and downs of سیر دارد handwriting, این خط the way it خوشنویسی ends, انسان را از زمین خاکی از دنیای خاکی they به طرف all are آسمان ها signs میبرد من of مجددا spirituality. تشکر میکنم و در مجلس هم هرچه از دستمون بیاد در Thank you خدمت all شما هستیم و السلام again. علیکم و رحمت الله. ممنونم دکتر ایوبی وعده حمایت مجلس رو Okay, هم this is great جناب آقای to مهدی قائمی hear about میفرمایند و the امیدوارم که از این support پس of بیشتر the parliament حمایت نمایندگان محترم مجلس regarding شورای اسلامی رو calligraphy. هم داشته باشیم. در جمع ما رئیس محترم مؤسسه اکو، معاون محترم بین الملل دانشگاه امام صادق علیه We also السلام، have the رئیس vice انجمن president خوشنویسان of مشهد، Amsterdam رئیس محترم University شورای عالی انجمن خوشنویسان and the head ایران و manager of the Iranian بسیاری از Calligraphy بزرگان، Association خوشنویسان و هنرمندان and سراسر ایران هستند many, که many میهمانیم در other خدمتشون خیلی experts سلام of عرض میکنم calligraphy. و در این لحظه دعوت Now, میکنم از سرکار خانم دکتر اشرف I would بروجردی like to مشاور invite محترم رئیس جمهور Dr. و رئیس Bujardi, the سازمان advisor اسناد of و the Iranian کتابخانه president ملی and the ایران head تشریف manager of بفرمایید. the خانم دکتر Library of رو Iran. یک بانوی فرهیخته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مهمانان گرانقدر حاضر در جلسه، Hello, dear all دانشمندان، بزرگان، participants, اصحاب قلم و خوشنویسان عزیزی که در especially این جمع حضور دارند. calligraphy experts دوستان in this مستحضر هستند که event. پروژه راه ابریشم This پروژه‌ای است Silk که Road project یونسکو از فکر می کنم 2 سال قبل began آغاز 2 years کرده ago در by عرصه‌های UNESCO, مختلف کار which مشترکی is که spreading برای to all different تحسین fields ابریشم رو
of art به اصطلاح به نمایش بگذاره و یک حلقه وصلی رو and ایجاد بکنه tries to بین act like کشورهای مختلفی که a chain حضور دارن among در این different قضیه. البته activists بعضی of the از field. کشورهایی که عضو این پروژه هستن شاید حتی Many members در of this project کاتگوری قرار نگیرن، در اون ساختار قرار نگیرن، اما به عنوان شرکت کننده در این have پروژه مثل participated مثلا in this کشورهای project, ناحیه جنوب خلیج فارس که including, اینها هم for instance, عضو پروژه هستند. countries بنابراین پروژه surrounding راه the ابری Persian Gulf. رو منتظر باشید که So, به تدریج I want آرام all of آرام به you سوی to, نمود to anticipate اجزای a مختلف slow but gradual فرهنگی که میتونه وصل دهنده ملت ها باشه میتونید به اصطلاح steps مراقبت بکنید، پیگیری بکنید. into the به خصوص lives of all اینکه individuals ما in the اعتقادمون region. بر این هست که We strongly دیپلماسی believe that فرهنگی cultural diplomacy میتونه کاربرد can بهتر و function بالاتری از better دیپلماسی than سیاسی political داشته باشه diplomacy در پیوند دادن in بین order to ملت unite ها. و خب different امروز nations. این بحث رو داریم، بحث خوشنویسی که به همت So, والای calligraphy, برادر عزیز و ارجمندمون جناب آقای دکتر with the help ایوبی of که Dr. بخواد Ayubi and many other دغدغه people عظیمی whose از concern نمود مباحث فرهنگی در عرصه‌های مختلف is to دارن enter cultural fields. همت کردند، استارت این کار رو زدن. یعنی اندیشه خلاقی که ایشون داره هر He was کدوم the brains نمادی رو behind برای ما this مطرح whole میکنن plan. و به اشتراک میگذارن. بنابراین جا داره همه ما قدردان So تلاش های we should ایشون all باشیم و appreciate all his البته efforts. امروز که ما اینجا هستیم قاعدتا میزبان Today, this عزیزانی event هستیم که won't take place زحمت without his کشیدن در این efforts. عرصه، عزیزانی در And شهرداری و به also his خصوص friends in شهردار مختلف municipality و of Mashhad دیگر دوستانی که نهاد فرهنگی تلقی and میشن other cultural و institutions با مشارکت اونها در حقیقت این گام whose برداشته شده. اما participation بحث helped خوشنویسی، us a lot. Now, let's طه go to calligraphy. الخالق البارئ المصور، ایزد منان و خالق یکتا را سپاس گذاریم و سر بر آستان پرمهرش میساییم که به ما We توان thank بخشید God تا با for مزیت نطق و enabling بیان us و فضیلت خرد و with اندیشه از writing, میان هنرها speaking, and هنر thinking. قدسی و الهی خوشنویسی رو I برگزیدیم. guess calligraphy is a و holy این محفل and نورانی divine art. محفل برگزیدگان این هنر است. And خط و today خوشنویسی بهترین we وسیله are درک hosting a collection مفاهیم of و calligraphy experts. معانی و شاید It's one of زیباترین the most عامل beautiful انتقال و ازدواج factors in دانش و transferring knowledge معلومات and بشری است. messages. این زیبایی و جمال سحرانگیز Such magical جلوه‌ای beauty از رخ اوست که ان الله is جمیل و a یحب symbol of الجمال. God's face, محفل ما who is محفل beautiful and هنرمندان، loves beauty. پژوهشگران و عاشقان این هنر، Researchers and lovers and fans and عاشقان و advocates of this آشنایان calligraphy دل و art دلهای مصفا در آن have گرد gathered بودند. today همانطور که علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌فرماید with حسن reference الخط لسان الید و to بهجت what الضمیر. Imam Ali زیبایی خط says. زبان دست است و Beauty of روشنی handwriting is قلب the آدمی. language of hand and the استادان brightness of محترم heart. استادان متقدم برانند که رسیدن به مرتبه بالا و Many شأن elites عالی و believe خط that و خوشنویسی ممکن نیست مگر به calligraphy تطهیر نفس is not و possible صفای دل، without چنانکه purifying سلطان علی heart مشهدی and soul می‌فرماید first. دانش
آشنای دل است که صفای خط از صفای دل است. خط نوشتن Mr. Mashhadi, the شعار expert of پاکان calligraphy, است، says that هرزه a گشتن great نه handwriting کار پاکان است. and calligraphy is اگر the به message of محتوای love. قالب‌های مختلف خط بنگریم در When می‌یابیم we که look at different کتیبه‌ها، forms of کتاب‌ها، calligraphy, مرقعات، we observe نقرات، that تومارها، letters, خطی‌پاها، books, سیاه‌پوش‌ها، abstracts, and all کتابت‌ها forms و of جزان writings, مضامین و محتواها، البته plus بجز content and آیات knowledge, نورانی الهی، کلمات معصومین علیهم السلام و حکمت حکیمان و اشعار نغز شاعران و مانند آنها نیست. هر کو نکند فهم زین کلک will خیالش، show great messages to نقشش all of us. احترام ار خود صورتگر چین باشد. قطعا سالها Definitely, مکاتبت، معاشرت، years مجالست و کتابت این مضامین of ژرف closeness الهی to در such خاطر و ضمیر و جان ما artistic عزیزان می نشیند و ما gatherings را مصفا می will کند، stay in our طلا hearts می and mind بخشد for و long متعالی می years. سازد. از صداقت و ساری اقلام سته، به ویژه خطوط سلس و نسخ گرفته تا In اوج addition, زیبایی دور و the ظرایف خط beauty مستعلیق of different و نیز forms of پیچ و calligraphy, like تاب‌های souls and سحرانگیز خطوط شکسته و curved تعلیق writing همه and بر آن ta'liq and different نشان از things, are جستجوی کمال signs و of زیبایی seeking می‌دهد. maturity in کاری که human باید beings. آموزش، Such صبر و استقامت، maturity تهذیب should teach درون، us patience, صفای دل، soul ممارست cleanness, سلوک معنوی و heart عاقلی می purification, باشد and other تا spiritual ما را activities. به مقصد و مقصود ببرد و این سلوک This will معنوی help us چه reach زیبا و the دلنشین است desired برای message. سالک و برای بیننده. گرچه وصالش نه به کوشش دهند، آنقدر ای دل که توانی بکوش. این خطوط زیبا These beautiful اشاره lines و معنا در جلوه signify هنرها meaning لحظه‌ای روحانی است که in the با world. پیچ‌وتاب‌ها، چرخش‌ها و دوایر نظم و زیبای عالم وجود They are نور spiritually می‌کشد. signifying خط for discipline, پیش‌نویسی for به beauty. بیننده درس عشق، Calligraphy teaches معرفت love و and تفکر در knowledge صنع to all of us. الهی و زیبایی و کمال می‌دهد. به فرموده صاحب تبریزی As Sa'ib چشم در صنع Tabrizi says, الهی باز کن، لب را ببند. بهتر از خواندن بود دیدن خط استاد را. seeing بار دیگر calligraphy is این much بخش better than معنوی و reading books, زیافت even. نورانی و زیبا را One عرض more می time, کنیم و امیدواریم I need to پیشچینان thank معرفت، خرد the و اندیشه organization of و هنر such به events. نحوی شایسته و بایسته از آنها I بهره‌مند guess شوند و توشه these برچینند و works سوگند الهی را عهد effectively دهند که به قلم آنچه appreciate نگارند the efforts of عنوان این calligraphy امر experts. مقدس سوگند یاد می کند و می فرماید نون و القلم This و is ما also in the یسطرون. Holy Quran. السلام علیکم و That's رحمت it. الله. Thank you all. خیلی ممنون و متشکر استفاده کردیم از Thank you. فرمایشات سرکار خانم It was so دکتر great to حجینی hear from گرانقدر، مشاور محترم رئیس the جمهور و advisor رئیس of the سازمان اسناد president. و کتابخانه ملی ایران. خب در جمع کل
15-16 فکر میکنم عزیز هستن. Now I see تنها بانوی مدیر فرهنگ خدمات حضور she داشته was the خانم only female دکتر بروجردیان. lecturer, این Dr. یگانه بانو رو Bojardi, اینجا در این جمع ویژه تشویق بکنید. in the list of presenters. دیگه وقتی مجری زنه حداقل اجازه بدین یه جاهایی یه کارایی هم بکنه دیگه. خیلی ممنونم. من از ابتدای برنامه عرض کردم خدمتتون که در جمع ما In the beginning of our هنرمندان و talk, I عزیزانی از told you that کشورهای مختلف حضور we have داریم. این experts لحظه of میخوام دعوت calligraphy بکنم from از different جناب آقای parts of the شاه world. منصور I would خواجه like اوف to invite Mr. در Shah مدارس Masood تاجیکستانی Khajaov که اتفاقا در from مؤسسه Tajikistan یونکو هم مشغول فعالیت هستند. شعر رو آماده دارند to که read us تقدیم شما a میکنند. piece of داستان شما به poem. استقبال جناب آقای شاه منصور خواجه اوف. In the name of God, and hello to everyone. It's difficult for me to read a poem in the presence of many experts. But I'm going to read you a poem and dedicate it to all of you. جمله پیغمبران دستانت می ستایم شکوه روحت را با غزل داستان دستانت. ای خداوند خلق و مانایی، مظهری عشق و مهر و زیبایی، زندگی عاشقانه می رقصد مثل پر در میان دستانت. شعر را رنگ عشق بخشیدی، لحظه را تا همیشه آوردی، بوستان هنر نمی میرد در پس گلفشان دستانت. واژه ها را ظریف می چینی مثل طرح قشنگ گلدوزی، در دلی کهکشان نمی گنجد حجم رنگ کمان دستانت. ای که در کار خویش استادی، من چه گویم شگفت انگیزی، جان از صد هنر به بار آرد جوشش اصفهان دستانت. مینیاتور میکشی هر وقت، مینیاتور میکشی هر وقت، عرشیان را به بوم میآری، نقش از نقش های بهزاد است مانده در هر تکان دستانت. غزل دیگه مناسبت Another poem which I'm going to dedicate for appreciation of all the efforts for today. کلک بهزاد خجل از کلک بهزاد خجل از هنری رقص قلم. رنگ ها روی خط آهنگی خوشی میخوانند، چشم ها مست هنر از گوهری رقص قلم. چه شکوه است ظریفانه، چه حس است لطیف، دیدنی آیت پیغامبری رقص قلم. عرشیان آمدند انجمن آراستند، رفت تا بام خدا بال و پری رقص قلم. به تماشای هنر آمدم میبینم که پر از نور شده دور و بری رقص قلم. ای خداوندی همه معجزه، ای دست قلم تا سماوات ببر این خبری رقص قلم. سلامت باشید. ممنون خانم، زنده باشید، سلامت باشید.
Okay, thank you. سپاس ویژه از جناب شاه منصور خواجو، دو غزل زیبا تقدیم We به heard two مهمانان great عزیز poems این جمع کردن. dedicated to this ممنونم project. ازشون و دعوت میکنم از Now جناب دکتر محمد حسن طالبیان، معاون I محترم invite وزیر میراث Dr. فرهنگی خوانشگری Talibian, و صنایع the دستی Vice میراث President رو به for استقبالشون Cultural تشریف بیارن. Heritage جناب Ministry, دکتر محمد حسن طالبیان. Dr. Talibian. به نام خداوند جان و خرد. من میدونم که In the name وقت of رو God, زیاد به I نمیشه با know هم ببینیم. we من are کوتاه pressed for خدمتتون عرض کنم. time. اولا خیلی خرسندم که So, in در short, موزه بزرگ خراسان این I'm اتفاق so افتاد. pleased to موزه‌ای see که that در such واقع took place برداشت کرده in از the قصر great خورشید که یکی از museum بناهای of بسیار بسیار Khorasan, ارزشمند ما which در is خراسان عزیزه و میدونیم که so اون similar حوشه to در واقع بیش از 60,000 Qasr شیخ Khurshid in در همین مخازن در حال ساماندهی که انشالله Talat. به دوره‌های مختلف به نمایش گذاشته بشه و از این جهت There are که thousands میراث of عزیز و artistic work میراث خوشنویسی around this با همت place. آقای دکتر ایوبی و با میزبانی شهردار عزیز و همه هنرمندان و در واقع کشورهای دوست و برادر ما و خوشنویسان اتفاق میفته برای من جای خرسندی. من خیلی کوتاه فقط خدمتتون To عرض tell you کنم که just a few به هر words, حال ما میدونیم که در دوران باستان هم ایرانیان we know همیشه that هنر و خوشنویسی Iranian را people have علاقه داشتن. always loved چیزی که calligraphy امروز در واقع ما during جشن افتخار history, میکنیم بیشتر مربوط به دوره اسلامیه که بین این کشورها یک and رابطه today در in واقع this دوستی و project we would رفاقت like to و talk about از دید the هنر در relations واقع that اتفاق افتاده. اما began به during هر the حال در Islamic طول period. تاریخ همونطور که این مستند بسیار زیبا نشون According to the داده یک document that we بخشی just عظیمی از observed, ایران عزیز و ایران بزرگ رو نشون داد که به هر حال خودش چقدر وسیع و عمیق بود، از کارمسرای رباط شرف گرفته مربوط دوره سلجوقی we would تا بقیه آثار observe خطی، that موسیقی و calligraphy این has نشون دهنده always یک باد existed عظیم در واقع in different فرهنگی areas بوده in که Iran. ما به عنوان یک میراث عظیم در واقع تمدن ایرانی باید بهش بسپاریم. خب من خدمتتون عرض کنم که به هر حال ما میدونیم تو دوره ایلخانی و تیموری In خوشنویسی به اوج Ilkhani خودش and میرسه. Timuri ما میدونیم periods, از زمان یک dynasties, مقدار این رشد ایجاد calligraphy میشه که این went بحث to its جامعه peak, صوتی میاد، دوران دیجیتال میاد، یواش یواش به هر حال این گرفتاری‌ها وجود داره، ولی به همت با and اساتید خوشنویس، به then همت later, دستگاه‌های with the مختلفی که efforts کمک of کردن در the واقع این کار اتفاق بیفته، professors of this تداوم پیدا field, کنه، مثل آموزش پرورش و غیر. خوشبختانه خوشنویسی جایگاه بسیار luckily, بسیار بالایی we داره. can بهترین now شهر این see که that پرونده calligraphy خوشنویسی رو has gained به هر importance حال توی again. ابعاد مختلف به عنوان پاسداری خوب از فرهنگ آماده So بشه this can be also انشالله called تکمیل a شد good و به یونسکو هم رفته. امیدوار هستیم که preserving پرونده به act سال آینده در فهرست جهانی regarding قرار art. بگیره و از این جهت در واقع تشکر میکنم از همه دستاندرکاران که این کار خطیر در واقع تو این That's why I برنامه especially فرهنگی thank که وجود everyone. داره اتفاق افتاده و اینا میتونن به هر حال پشتیبان خوبی باشن راجع به اهمیت خوشنویسی تو ایران. Let's not خب forget that همین الان که calligraphy خدمتتون هستیم تا چند روز دیگه has to be چون supported. بحث جاده ابریشم بود، ما حدود 56 کاروانسرا رو از And for جاده your شاهی knowledge, در دوره هخامنشی، از شاهراه خراسان که 56 کل کاروانسرا رو به هم caravanserais میپیوند و بسیار بسیار قدیمی تره و از جاده ابریشم has در 24 استان انتخاب کردیم از راههای been مختلف chosen و این به عنوان بهترین ها و as الگوهای the best کاروانسرا که and یکیش models همین رباط of شرف بود که به هر caravanserais حال توی این فیلم مستند نشون on the دادیم Silk و Road. انشالله در واقع ارسال خواهد شد. به هر حال ظرفیت های بسیار عظیمی در Let's واقع اینجا also نهفته است mention که that توی huge این جهان عزیز capacities که ما باید exist بیشتر در واقع از این in ظرفیت های Iran which مهم have to از این be تمدن و فرهنگ worked بسیار better غنی در واقع بیشتر حفاظت کنیم. ما به in خاطر order to اینکه be saved. برادران عزیزمون هم از افغانستان، از تاجیکستان
Also, we have مرز ما dear کنه guests و from بسیاری از Afghanistan, Tajikistan, هنرمندان و Pakistan. اساتید در واقع هستند که بیشتر در زبان در سطح جهانی جایگاهی ویژه است، ولی Farsi-speaking countries معرفی کمتر have a شده. با unique همدیگه کمتر characteristic گفتگو کردیم، با همدیگه کمتر that کار hasn't مشترک been انجام دادیم. enough امروز به نظر من introduced. به هر حال از این میراث مشترک، Now, این using such اساتید heritage هنرمندی که like این خوشنویسی ها رو calligraphy اینجا ارائه کردن، به هر حال کمک میگیریم که بتونیم در can زمینه‌های help us مختلف، چه میراث ملموس with چه the میراث purpose ناملموس، بهره of بگیریم. همین introducing مسجد گوهر شاد من امروز اومدم در Farsi-speaking countries and their برنامه است، ولی خب capacities. نشان دهنده ارتباط این و تعداد زیادی بنا که در واقع در خراسان بزرگ وجود داره، تا بریم به سمت افغانستان، تا Such ازبکستان، سمت capacities can ترکیه easily be غیره. found in خب چقدر این Iran, in میتونه در واقع مهم Afghanistan, in باشه. این Tajikistan, in محصول Pakistan. استادکاران و معماران به نامیه که در گذشته اینا رو خلق Let's کردن. not بنابراین forget that ظرفیت های all we وسیعی have وجود is داره the و فکر result of میکنم the بایندی مال این efforts of our مناطقه و ancestors. انشالله با همکاری و برادری بتونیم انشالله این کار رو پیش ببریم. مجددا از کلی Thank you all دستاندرکاران و again دستاندرکاران این for جشنواره this great مهم، به event, ویژه از کمیسیون ملی یونسکو، جناب آقای دکتر especially ایوبی National عزیز که Commission of همیشه UNESCO, کارهای مبدعانه و خلاقانه‌ای دارند و همکارانشان و انجمن خوشنویسان، اساتید عزیز، especially the Calligraphy نیروهای Association, عظیم و the دارن به experts, انجام به municipality, سرانجام etc. میرسونن و میتونه پشتیبانی باشه از کارهای ما در سطح جهانی و یونسکو. بسیار بسیار سپاسگزاری میکنم. ممنونم. ممنون و متشکر از Thank جناب you, آقای دکتر محمد حسن طالبیان، معاون محترم وزیر میراث فرهنگی، sir, گردشگری و صنایع the دستی. Vice یه President, the قدرم Vice سرعت Minister of گذاشتم مراسم رو به خاطر اینکه Heritage میدونید طبق and پروتکل ها به هر حال Culture ما یک سری محدودیت های Organization. زمانی هم داریم برای برگزاری هر گونه مراسم و یه بار دیگه باید از همراهیتون تشکر And بکنم تو این شرایط سخت. let me thank you again for شرایط your ویژه‌ای که cooperation. وجود داره. Although the نمیخوام pandemic بگم has taken که place, من صرفا به خاطر we اینکه have مجبورم به هر حال limitations, برای اجرا so we are a همصدام bit حاضر short of باشه، هم time. احتمالاً تصویر بهتری باشه اینجا. ماسکم رو بردارم، ولی خب تا لحظه‌ای که اومدم برای اجرا ماسک داشتم. خلاص پروتکل ها رو رعایت بکنیم. امیدوارم که به زودی انشاءالله شر این ویروس منحوس هم از سر چه ایران چه سراسر جهان کم بشه و دور بشه و نابود بشه I انشاءالله. wish for the دعوت ending of میکنم در این pandemic لحظه از رئیس in the محترم earliest time. مؤسسه فرهنگی Now امام let's جناب invite دکتر سرور بختی، خواهش Dr. میکنم با Sarwar Bakhti. دستانتون به استقبال جناب دکتر بریم. هیچ شادی نیست در این جهان برتر از دیداری روی دوستان. عرض سلام و Hello, احترام everyone. خدمت همه دوستان عزیز، اساتید، To all our هنرمندان dear guests, و experts, مخاطبین professors, جمع آمدی امروزه ما. پیش از همه افتخار دارم که من امروز در این it's my جمع honor آمد to be در این here همایشی بین in المللی this congress رقص called قلم Raqs Qalam. شرکت می‌ورزم. عرضی سپاسی به پایان دارم به آقای دکتر حجت الله ایوبی، رئیس محترم کمیسیون یونسکوی ایران، که توانستند The efforts چنین یک بزمی هنر و on the فرهنگ رو way در to زمانی خیلی وقت administer this workshop has been a lot. I دوستان thank you all قرار for your دادیم efforts. و در این زمانه وقتی که همه ما مواجه Right مسئله now, ها شده ایم، برگزاری چنین مراسم های with the فرهنگی limitations and problems ضرور می باشد. caused by the pandemic, خوشنویسی administration of such هنری events is طراح so tough. صیقل و توسعه یافته
calligraphy با نسل has been گذشته تا developed امروز رسیده است و محبوب during history. میلیون نفر در تمامی جهان گشته است و And, من امروز تعجب کردم وقتی که and today, بعضی از I was کتاب‌های so surprised هنرمندان را از کشورهای to دور رو see می‌بینم. some of تعجبی من در آن بود که the artworks حتی installed از here. لهستان، از I ژاپن saw works در from این Poland, from Japan نمایشگاه in this exhibition. من حیران شدم که چطور ژاپنی ها چطور لهستانی ها که It's این so great فرهنگ to با هیچ understand ربطی ندارند that تونستن calligraphy کارهای زیبای خودم has even gone to جای remote خاص برای areas. ما فرستن و این چیزی که من امروز پی بردم What I saw today ربطی is a great فرهنگ evidence مرز ندارد that فرهنگ culture does not مرز have ندارد و borders, در اینجا خوشنویسی that در art, خوشنویسی که and especially calligraphy, سراسر جهان را فتح can کرد go beyond ما باید با این political فرهنگ borders. اجدادی میراثی بی‌بهای خودمان همیشه ارزش‌گذاری کنیم So we have to من try نمیتونم more وقت than ever زیادی شما را to save عزیز such بگیرم heritage. تنها در آخر میخواهم امید کنم که ما در همکاری با همدیگر میتوانیم در آینده سلسله برنامه ها و همایش های بین المللی فرهنگی را جهت پاسداشت و ارزش‌گذاری میراث So گوناگون these و events جهت have to take place again and again اراده این in order to میراث promote بزرگ به a نسل‌های better آینده knowledge داشته باشیم. of بار دیگر تشکر our میکنم culture and از art. تشکیل کنندگان این همایشی ارزشمندی فرهنگی و هنری. تشکر میکنم. سربلند و خراباد باشید. خیلی خیلی ممنونم. سپاس ویژه از جناب دکتر My special سربلندی thanks رئیس مؤسسه فرهنگی اکو. چقدر این to the تعبیر manager of خرابات باشه ECHO. دلنشین بود و وام بگیرم از کلام ایشون. بعداً آقای دکتر توی اجراهای تلویزیونی میخوام از این حتما استفاده بکنم. بسیار زیبا بود. ممنونم I ازتون. used a lot اما میخوام دعوت from بکنم the از great جناب expressions آقای he used. محمد علی باقرزاده Now let's طوسی رئیس invite Mr. محترم انجمن Bagherzadeh, خوشنویسان the مشهد، manager of ضمن اینکه باید Calligraphy تشکر بکنیم Association از in همه Mashhad. خدماتشون و خدا قوت به خودشون و همه هنرمندان در این انجمن. بسم الله الرحمن الرحیم. In the name of God, خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. ای قلم تیز کن زبان بیان بهر حمد خدای هر دو جهان. عرض سلام و خوش آمد hello, مهمانان ارجمند داخلی و خارجی، مسئولین all محترم، dear استادان، participants, هنرمندان و guests, فرهیختگان. experts, professors. تشکر و سپاس فراوان دارم از تمامی دستاندرکاران برگزیده Many و thanks برگزار کننده همایش بی‌بدیل from و بی‌نظیر everyone خوشنویسان who جهان در helped ایران with administration of this و event. بر راه ابریشم که به همت کمیسیون ملی یونسکو در ایران و شهرداری مشهد و انجمن خوشنویسان ایران با هدف صلح و دوستی میان کشورهای جهان The در مسیر purpose of this event is همایش to promote unity and peace برگزار می شود. among all the همانطور که countries مطلع دارید on the برای Silk Road. نمایش گذاشتن آثار 204 هنرمند از 30 More کشور than جهان به شکل ویژگی و 204 فضای artists و have ارزنده در این sent زمینه their انجمن artworks خوشنویسان to مشهد this نیز در این exhibition. همایش 50 اثر And از Calligraphy آثار زیبا Association و also مميز خود را در has نمایش 50 گذاشته است. works in this exhibition. خوشنویسی عجین با کتابت
calligraphy بخش مهمی is از in شناسایی line و هویت ملی ما with ایرانیان است که بدان publishing مینامیم و books. افتخار And میکنیم. calligraphy has always یکی از helped هنرهای فاخر این مرزوم است with با پیشینه‌ای بیش از identity of 1000 سال در our country. خاستگاه و ریشه آن به قبل از اسلام And برمی‌گردد. it's interesting to know that مشهد در طول calligraphy has تاریخ even در طول existed تاریخ پر افتخار before با Islam in نمایان Iran. هنرمندان و فرهیختگان برجسته‌ای بوده که شهرت جهانی دارند و آثار آنان Lots در of حوزه‌های بزرگ جهان world-known می‌درخشد. artists از جمله and امیرعلی scientists هروی، سلطان علی مشهدی، شاه have محمود نیشابوری و loved خواجه calligraphy. منشی گنابادی و دیگر بزرگان. از میان این مفاخر سلطان علی مشهدی هنرمند Sultan Ali خوشنویس Mashhadi, برجسته عهد تیموری who که lived during می‌باشد Taymuri که time, آنطور که شایسته و who بایسته و در خور مقام و منزلت این هنرمند مشهدی است بدان پرداخته نشده hasn't و been برای well مردم باقی مانده recognized. است. این همایش 4 روزه This موقعیت و 4-day فرصت Congress محترمی است که is از the مسئولین best time محترم to حاضر و introduce فرهنگ دوست him کشور و به and خصوص his students. شهردار محترممان درخواست کنیم مقدمات اولین کنگره بزرگداشت سلطان علی مشهدی را Now I در would like to سپتامبر و در آینده request نزدیک فراهم کنند. انجمن the خوشنویسان first مشهد به عنوان Congress یک نهاد in رسمی honor of Sultan Ali شامل Mashhadi فعالیت بالغ بر to 55 appreciate سال his عنوان efforts. قطب دوم خوشنویسی کشور بعد از تهران همواره Mashhad موفق و Calligraphy پیشرفته Association, هنرمندان as the فراوانی second کشور association of و calligraphy در in Iran, نمایشگاه‌ها has و always جشنواره‌های داخلی و tried to خارجی خوش participate درآمدند actively و استادان و in خوشنویسان نامداری congresses را به جامعه inside ایرانی and معرفی outside the نمودند. country. انجمن خوشنویسان مشهد به عنوان دومین کلان شهر Our ایران و به association, عنوان پایتخت معنوی جهان اسلام as the با وجود مزرع شریف spiritual امام رضا علیه السلام capital of همواره Iran, از داشتن has یک always ساختمان مستقل رنج برده suffered نیاسوده است. from not having برای امور an جاری انجمن independent هیچگاه کمکی از building هیچ نهاد دولتی و غیر which دولتی needs دریافت urgent نکرده. با attention. وجود 8 شعبه در سطح شهر We همواره have دغدغه یک 8 مکان مستقل را داریم branches که in Mashhad, با خیال آسوده بتوانیم but به peace of پیروزش و mind ترویج این هنر مقدس و اصیل will not بپردازیم. be طی stabilized راستی ها و unless we دوران have an سالهای independent اخیر building. توانستیم برنامه‌های Anyway, متعدد و زیادی را با دست recently خودمان و با we کمترین have been امکانات و able همکاری سایر نهادها در شهر مشهد انجام دهیم to که یکی از organize مهمترین different جشنواره‌ای congresses با معرفی انجمن around Mashhad. خوشنویسان مشهد به عنوان شعبه برتر در کشور در سال Which 1398 resulted in our که being در introduced هفته as the خوشنویسی prominent اصلی association انجمن خوشنویسان ایران in معرفی Iran. و از آن تقدیر به عمل آمد. لذا از مسئولین به Consequently, خصوص استاندار محترم I would جناب like آقای دکتر معتمدیان و شهردار to ask محترم dear مشهد جناب آقای Governor مهندس and dear کرایی Mayor تقاضا می کنیم مساعدت فرموده تا این درخواست ها اجابت to شود. help us with our انشاءالله request. آرزوی توفیق و Wish تندرستی you برای luck. شما عزیزان. متشکرم. خیلی ممنون و متشکر. امیدوار هستم که این خواسته هایی به جا هم حتما اجابت We بشه. hope ما that حسن your ختام request will be این fulfilled. رویداد Now, بزرگ و این at the افتتاحیه end of this بزرگ Congress, پیام جناب استاد غلام حسین we امیرخانی have که a خدا message انشالله همیشه from Ustad حافظشون باشه Ali و Khani, سلامت باشن انشالله. رئیس محترم شورای عالی انجمن خوشنویسان who is ایران the هست head که این manager of the پیام رو Calligraphy Association of جناب Iran. استاد براتی گرانقدر Now, قرائت Mr. می‌فرمایند. خواهش Barati می‌کنم will که read به his استقبال message. جناب استاد براتی با دستان پرمهرتون برید. خوبی شما خسته نباشید. بسم الله الرحمن الرحیم. پیام که مشخصا
اصلا ضبط شده و الان خدمت عزیزان پخش خواهد شد، اما اجازه دادن در عرض 5 دقیقه بنده به عنوان مدیر انجمن خوشنویسان ایران عرض سلامی کرده باشم. شایسته بود و دوست داشتیم که حکیم بزرگ و استاد فرزانه و سلطان خوشنویسی ایران حضرت استاد امیرخانی خودشون در اینجا حضور داشتن که Okay. کسالتی داشتن نتونستن و پیام On فرستادن behalf of و the manager of the واقعا Iranian Calligraphy ناچارم Association, تشکر خودم رو I would از like to thank بانیان این all of مجلس و you این برنامه who اعلام helped کنم از us طرف شورای عالی with a و better از جناب انجمن introduction خوشنویسان ایران of و نماینده محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در انجمن خوشنویسان و our بازرسان. activities. تشکر خودم و از ریاست اکو که تشریف آوردن در کشور ما و شهر عزیز مشهد انجام Now بدم. از we ریاست have the honor عالی of یونسکو در ایران جناب having دکتر such ایوبی great که خودشون فرزند event عزیزی هستند که به in درستی در Mashhad. این دوران در این سازمان قرار گرفتند و ما برکتشون رو در این حوزه خوشنویسی که حوزه ویژه ماست و And the ما effects of حق اظهار نظر such داریم انجام بدم events و will be همچنین سلام بدم so و clear میهمانان ایشان به soon. ویژه استاد برجسته هنر خوشنویسی شکسته ایران استاد محمد حیدری که از عزیزان شورای ارزشیابی Also, انجمن خوشنویسان هستند که Master حضور ایشان Haydari, حتما خط دهنده و باعث این گونه برنامه نیکی شد. از دستاندرکاران شهر مشهد، از مسئولین، مدیران، استاندار، فرماندار، به نوبه خودم تشکر میکنم از شورای شعبه مشهد who و has مدیر helped a محترم lot and شعبه done مشهد a ما lot در in this انجمن field. خوشنویسان. از همه این عزیزان و از هنرمندان مشهدی تشکر میکنم. از اعضای شورای عالی انجمن I خوشنویسان که also در این thank مجلس حضور دارند، جناب many استاد of حیدری، my مدد colleagues موسوی، جناب سرکار خانم استاد in the خاتمی، field of سرکار calligraphy خانم استاد who are محمد here as حسینی، well. استاد فرزانه، استاد صحافی مقدم، از عزیزان شورای عالی در اینجا حضور دارند و استادان دیگری همانند استاد مرادی، استاد سبزه، استاد محمد تبار. من از یادم میره، شرمنده هستم اسم ببرم. از جناب دکتر کیانی، از جناب طالبیان، از عزیزانی که در حوزه‌های I فرهنگ also و thank فعالیت دارند و کمک کردند به all ما. the من activists از in طرف the انجمن field of خوشنویسان با ایشون culture, قدردانی میکردم especially با ایشون. calligraphy, به میهمانان عزیزی که از who کشورهای do a lot مختلف with تشریف little آوردن facilities. بنده نیز خیر مقدم عرض میکنم. انشالله در مشهد و در ایران براشون خوش باشه. امروز دنیا گرفتار این کسالت هست. در این کسالت که Today, the همه در world is راهی suffering دفاعی from و a problem called انزوا رفتن. COVID-19. اکو و دکتر ایوبی ابتکار جالبی انجام Yet, دادن که this should not فضا رو stop تغییر us دادن. یک عطری اومد، یک from بادی عوض شد. involving این همه آثار از کشورهای جهان در تهران و در مشهد جمع شده، آثار in بسیار درخشان از cultural هنرمندان activity. که مایه خوشحالی و خوشبختی هنر خوشنویسی و ایران هست. مطلبی که من اینجا میخواستم اشاره کنم، What I would like to mention ارتباطی که جناب دکتر ایوبی و این مجموعه رقم زدند is the با relationship قلوب قلوب این کشورهاست. between the امروز میبینیم countries که بدحالی on the شدید Silk است Road. و خودخواهی در بین ملت‌ها و دولت‌ها حاکم شده و Unfortunately, با selfishness اسلحه و has زبان dominated شمشیر و تیر و فشنگ و governments همه and چیزی که این nations. روزا می‌بینیم در این نرم Unfortunately, افزار diplomacy of مثل دست به weapons ابزار و گل و رنگ و قلم و مهر و has ادبیات replaced می‌فروشد. diplomacy of ما از art. این مقوله باید حمایت So کنیم. we need من to قدردان این support اتفاق هستم. در صحبت calligraphy
as a better way to connect nations and governments. از حوزه هنر صحبت شد و من مختصرا Talking of با art, اشاره به یکی دو تا بیت از I would حوزه like هنرمند صحبت کنم. to talk ما امروز با about یک شعری an داریم artist. که اینجا من اشاره کرده که مرد هنرمند هنرپیشه را یا فرد هنرمند هنرپیشه را This is a poem ما read by میبایست در him. این روزگار تا به یکی تجربه اندوختن با دگری تجربه بردن به کار. این معنیش بر همه آشکاره. Well, the meaning is clear. عمر برای یک هنرمند کفاف نمیده. Lifespan یعنی of اینکه نفس یک artists هنرمند بریده aren't میشه تا خودش رو enough. به تعالی برسونه You و know, بتونه an artist مفاهیم has to do a تولید lot کنه که till he قابل can توجه باشه. produce art. لذا عمرش رو داره خرج میکنه So و he's spending his life, اینقدری که باید مورد توجه but دولت ها قرار گرفته باشه he's قرار not نمیگیره. کما اینکه در یه جای دیگه یک هنرمند برجسته خوشنویس دیگری یک supported اشاره‌ای داره که fairly. اشاره میکنه عمری از خط دوتا بود قدم همچون چنگ خمودگیشو همه به نظر میارن. عمری از خط دوتا بود قدم همچون چنگ تا که خط من بیچاره بدین قانون شد. طالب من همه شاهان جهانند ولی در بخارا جگر از بحر معیشت خون شد. اینی که هنرمندای Here, از کشورهای مختلف و به ویژه artists, که بنده نماینده different خوشنویسی ایران artists هستم، ما from افتخار different داریم عزیزمون countries, نماینده محترم رئیس جمهور سرکار خانم بروجردی، عزیز ما نماینده محترم مجلس، این ارکان، این نهادها، این have ارگانها وظیفه دارن که به این موضوع دقت کنند. ما we متاسفانه در حال رشدی unfortunately نبودیم و نیستیم. aren't جناب well developing. طالبیان اشارات خوبی کردن. من خوشحال شدم Mr. ما Talebian pointed out در مورد good messages. حوزه خوشنویسی ایران بودیم، از سر تا سر کشور و حتی از خارج از کشور به ما For نشون example, می‌زدن در calligraphy اتفاق hasn't been افتاد well و جناب attended طالبیان در جریان هستن، اما خبر خوبی رو در اینجا دادن. ما خوشحال شدیم. by آرزو different داریم که sectors of our حقوق country. عمومی خوشنویسان I در wish واقع به جاش نشونده بشه و گرفته the بشه و general مجلس هم حمایت rights لازمش انجام بده و مجلس کمک of the زیادی به ما نیاز داره. calligraphists will این بود be کل کلام ما legalized in و parliament. بنده فقط در آخر یک موضوعی رو میخوام اشاره کنم. اون اینه که Last but not least, دکتر ایوبی و تمام کسانی که در اطلاع هنر کوشیدید و میکوشید، آرزوی سعادت و سلامت براتون دارم. بازوانتون پرتوان باشه. I wish health for all cultural activities. خیلی ممنونم از جناب استاد براتی. پیام جناب استاد امیرخانی یک پیام تصویری هست که خب الان فعلا آماده نشده. ما فردا انشاءالله در ابتدای کنفرانس Dr. Amini پیام has جناب استاد sent امیرخانی us پخش خواهیم a کرد video و message will be این پیام showed رو میتونید tomorrow in the بشنوید. beginning of our یه نکته program. دیگر رو هم بگم، انجمن خوشنویسان Another thing I مشهد need to که say is that در خدمت رئیسشون هم بودیم، هدیه‌ای رو برای جناب دکتر ایوبی تهیه the کردند که Calligraphy انشالله Association of Iran has بعد از مراسم تقدیم آقای prepared دکتر a ایوبی میشه. gift for Dr. این رو هم Ayubi گفتم which will خدمت be شما awarded عرض to him. بکنم و میخوام دعوتتون بکنم در Now, انتهای I would like you to invite you افتتاحیه و این رویداد بزرگی که در خدمت شما بودیم امروز تشریف ببرید برای بازدید to از have a visit نمایشگاه of که the exhibition. حظ بصری دوچندان داره. خواهش میکنم
دارن، جناب آقای دکتر ایوبی، آقای میرتجدینی و خانم دکتر بروجردی و عزیزان دیگر، برای اینکه افتتاح بکنن نمایشگاه آثار نفیس خطاطی رو و بعد هم انشالله بازدید رو داشته باشیم. خیلی ممنون و متشکرم. به خدای میسپارم Okay, that's که it, به and قلم goodbye سوی all of حیات you.